Sanibonani bangani emakhaaya. Namhlanje ngizonibonisa ukuthi ngiyenza kanjani ikhekhe yeshokoleti nebhotela lamantongamane nobisi. Le khekhe ilula kabi kuyenza futhi imnandi kakhulu. Imnandi. Mina ngayidla ibhotela lamantongamane futhi nobisi. And le khekhe ngiyithanda ngoba iphilile kakhulu. Okay, ku-blender yakho uzofaka ubanana oyodwa evuthile kakhulu futhi uzofaka ne-oats yakho. Ngifake ikomishi eyodwa ye-oats, isipuni esikhulu sesodwa samantongamane neseshukela. Mawufuna ungafaka esinye isipuni seshukela, kodwa mina angithandi ishukela eningi ngoba ngifuna ukudla le khekhe for i-breakfast. Manje angifuni ishukela eningi. Futhi uyakhumbula ukuthi ubanana wethu ineshukela eningi ngoba ivuthiwe kakhulu. And then sizofaka i-teaspoon esincane ye-vanilla essence ne-teaspoon encane ye-baking powder. Mangafuni ukuthi ikhekhe lakho ibe neshokoleti, ungayifaki i-cocoa powder, kodwa mina ngiyayithanda ishokoleti. Manje ngifake isipuni esikhulu esisodwa se-cocoa powder futhi ne-half isipuni esincane setswayi, futhi sizofaka no-half wenkomishi yobisi. Bese uvale i-blender ngesivalo bese uhlanganise izithako. Mase kuhlanganiswe kahle, sizofaka le-batter i-narrated noma kwenye indawo lapho ufuna ukubhaka khona ikhekhe lakho, bese ulifaka phezulu nezithako zakho ezithandayo. Uzobona ukuthi mina ngisebenzise ama-walnuts, kepha ungasebenzisa noma yini oyifunayo. Mina ngithanda ukuhlobisa ukudla kwami ngoba ngithanda izinto ezinhle futhi ngoba ngithanda ama-walnuts. Zimnandi, kodwa njengoba ngishilo, uma unganawo noma ungawathandi ama-walnuts, ungasebenzisa noma yini oyithandayo njengezithelo, ushokoledi. Futhi ungafaka noshukela ngaphezulu ukuthi ibe crispy mase ibhakiwe. Bhaka imizuzu engama-20 ngo-180 degrees Celsius. Ikhishi lakho lizonuka kamnandi uma usuqedile ukubhaka. Manje usungadla uthokozele ikhekhe lakho elinempilo. Njengoba inempilo, kungadliwa ngisho njenge-breakfast noma i-dessert ngendlela othanda ngayo. Mina ngathela ibhotela lamantongamane ngaphezulu futhi ngafaka nobisi. Kwakumnandi kakhulu. Ngithemba ukuthi nibonile ukuthi kulula kangakanani ukubhaka leli khekhe econsisa amathe futhi elinempilo. Ngiyabonga ukuthi nibuke le video futhi ngizangibona kwi-video elandelayo. Salani kahle.